Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Educationii ani maqaan koo Kabaabeenyaan jedhama. Yeroo darbee fiiziksii kutaa 12ffaa chapter 1 wal wajjiniin ilaallee turre viidiyoowwan muraasa hojjenneerra isarratti waan baay'ee kaafneerra waa'ee fiiziksii. Amma immoo fiiziksii kutaa 12ffaa unit 2 wal wajjiniin jalqabnaa jechuudha. Grade 12 physics unit 2 two-dimensional motion idha jechuudha. Yookaan immoo sochii kallattii lama ilaallaa jechuudha. So what is a two-dimensional motion kan jedhuu fi two-dimensional motion kan jedhaman immoo eenyu fa'aa akka ta'an as keessatti ilaallaa jechuudha. Achi keessaa tokko yoo fudhanne projectile motion fudhannaa jechuudha. Projectile 2.1 projectile motion jedha. Projectile motion kuni two-dimensional motion idha jechuudha. So introduction, the kinematics is study of motion without what? Considering of its causes of motion. Kinematics ini damee mechanics keessa isa tokko ta'ee waa'ee sochii kan qoratudha jechuudha. So considering without what? Without considering of cause of motion. Waa'ee cause of motion garuu kan qoratu kinematics tun ta'e damee mechanics keessa eenyudha jechuudha? Dynamics dha jechuudha. Kinematics garuu study of motion qorata yookaan immoo objectiin tokko distance hammamii move godhee yookaan velocity isaa, speed isaa, acceleration isaa kan qoratu kinematics yeroo ta'u damee mechanics keessaa immoo waa'ee force yookiin immoo causes of motion kan qoratu immoo eenyudha jechuudha? Dynamics dha jechuudha. So the most motion of nature follow the curved path rather than straight lines. Most motion in nature follow what? Curved path. Curved path rather than what? Straight line. Such types of motion along the curved plane are described by what? Two-dimensional kinematics. The motion which is what? Which is in nature follow curved path rather than straight line. Such types of motion we call what? Two-dimensional kinematics. Sochiiwwan sababa giraafitiidhaan ta'uu danda'a, sababa velocity curved path godhan yookaan immoo bifa curvii yookaan bifa parabolaa uuman maal jennee waamna? Two-dimensional kinematics jennee waamna jechuudha. Curved kan ta'an sochiin isaanii curved kan uumu isaan akkasii maal jennee waamna? We call two-dimensional kinematics jenna jechuudha. Example of two-dimensional motion is what? One, a ball kicked by a foot player. Another, the orbital motion of the planets. A bicycle rounding a curve. The rotational of wheels of car. These are what? These are example of two-dimensional motion. Isaan kuni two-dimensional motion example idha jechuudha. A ball kicked by footballer yookaan immoo kubbaan tokko yeroo dhiitamu maal godha? Hawaa kana keessa without neglect of air, without air resistance maal uumuu danda'a jechuudha? Two-dimensional motion uumaa jechuudha. Kanaafuu jarreen asitti argitan kun maal jedhamu jechuudha? Two-dimensional motion example nuuf ta'u jechuudha. Isaan kun two-dimensional motion example nuuf ta'u jechuudha. Example isaanii isaan kana kaa'uu dandeenya. Kan biraallee yoo barbaaddan two-dimensional motion kan ta'an fakkeenyonni biroollee ni jiraatu jechuudha. So two-dimensional motion or two-dimensional kinematics is the study of the motion of an object in what? In two dimensions such as what? On a plane or coordinate system. Two-dimensional kinematics is what? Study of the motion of an object in what? In two dimensions. Such as what? Plane or what? Coordinate system. Two-dimensional kinematics warra jennu kun maal jechuudha? Coordinate yookaan plane irratti ta'uu danda'a jechuudha. Isaan akkasii maal jennee waamna? Two-dimensional kinematics dha jechuudha. So the basic equation of these two-dimensional kinematics are similar to those of one-dimensional kinematics, but they involve what? Both x and y coordinates. The basic equation of these two-dimensional kinematics are what? Similar for those one-dimensional motion. One-dimensional kinematics means like what? Uniform motion, uniform accelerated motion, free falling are what? One-dimensional kinematics. The formula of that one-dimensional kinematics is similar to these two-dimensional kinematics, but the difference between them is what? This two-dimensional kinematics is involved what? Both x direction and the y direction. But the one-dimensional kinematics are only on x direction or only on y direction. But this is what? In two dimension. So the difference between them is what?
These two-dimensional kinematics is what? Two involve two direction or x and y direction. Kanaafuu two-dimensional kinematics in keenya kun formulaan isaa kan one-dimensional kinematics kanneen akka uniform motion faa ta'uu danda'a, uniform accelerated motion ta'uu danda'a. Isaan sana wajjiniin formulaan isaa tokkumadha. Garuu maalidha garaagarummaan isaa? Two-dimensional motion maal of keessaa qaba jechuudha? X direction akkasumallee y direction coordinate of keessaa qaba yookaan kallattii lama of keessaa qaba jechuudha. Inni kun garuu uniform accelerated motion garuu one dimensional ta'uu danda'a yookaan x direction qofa yookaan immoo y direction qofa ta'uu danda'a jechuudha. As you see from this figure, akkuma asirraa figure kana ilaaltan amma fakkeenyaaf asiin y direction jira, asitti immoo x direction jira jechuudha. Fakkeenyaaf plane kun started from this point, just what? Moving upward and also what? Make curve. Just moving to what? Horizontal. So this is moving into coordinates in x and what? In y and what? In x. So such like is we call what? Two-dimensional kinematics. Warreen akka kana x fi y irra deemanii maal jennee waamna jechuudha? Two-dimensional kinematics dha jechuudha. Maaliif jennaan? They involve what? Both x and y direction. Yookaan both x and y coordinate of keessaa qabu waan ta'eef jechuudha. So when we are coming here, projectile motion. So projectile motion is what? Is an object moving through the air without what? Engine or motive force. Projectile motion jechuun maal jechuudha? Wanti tokko qilleensa keessa gaafa akkas bololi'u without air resistance yookaan immoo neglecting air resistance yookaan immoo without motive force yoo deemate we call this is what? A projectile motion jenna jechuudha. Projectile motion kun akkamidha jechuudha? By neglecting what? Neglecting air resistance jechuudha. Air resistance iddoo hin jirretti maal uumuu danda'a jechuudha? Wanti hawaa keessa yookaan immoo qilleensa keessa bololi'u maal ta'a jechuudha? Projectile motion nuuf uumaa jechuudha. Asitti amma akkuma argitan here it is path called what? Trajectory. Eventually the path becomes what? Parabola. Yeroo qilleensa keessa akkasitti deemu maal uumeera jechuudha? Qilleensa keessa gaafa deemu objectiin suni projectile motion kan inni ta'u yoo maal ta'e jechuudha? If there is no air resistance jechuudha. Yookaan immoo neglecting air resistance goone yookaan immoo without motive force dha jechuudha. Amma asitti gaafa laaltan figure kanarra look here. Asitti y direction jira akkasumallee asitti maaltu jira? X direction jira jechuudha. So the object is started from this point. Point kanarraa ka'ee just it moving what? Upward. Then maal qabachuudha asitti kuni initial velocity qabaa jechuudha. Just as roga maal ta'e decompose ta'e jechuudha. Kanaafuu velocity keenya kallattii lamarra jira jechuudha. Asitti uy jira yookaan immoo inni kun maal jedhama? Initial vertical velocity jira. Asitti angle uumeera. Garanatti immoo maaltu jira jechuudha? Initial horizontal velocity jira jechuudha. Wanti kuni gar ol deemee upward move godhee jechuudha. Asitti amma xiqqoo fakkii isheetiin tinite malee garana kanatti maaltu jirta jechuudha? Horizontal motion jira jechuudha. Kanaafuu maal qaba jechuudha? Amma motioniin kuni verticalidhaa fi horizontal qabaa jechuudha. Garuu dhumarratti maal ta'e? Sababa gravity gadi dhufee jechuudha. Dhumarratti eventually it makes what? Parabola yookaan immoo half circle nu uumee jechuudha. So this projectile motion is what? Two-dimensional motion dha jechuudha. Asirraa amma gaafa laaltanii iddoo kanatti motioniin keenya yookaan immoo projectile motioniin keenya kun maal ta'e jechuudha? Two-dimensional motion dha jechuudha. Y irrattis jira akkasumallee x irratti waan jiruuf this projectile motion is what? It is a two-dimensional motion dha jechuudha. Two-dimensional motion example dha jechuudha. So the basic assumptions in projectile motions are what? Yookaan immoo basic assumption in projectile motion maala? In projectile motion what? The horizontal velocity remains constant. Projectile motion yoo laaltan amma akkasitti y jira, just there is what? X direction jira jechuudha. So wanti kun amma cita kana kaatee yoggaa akkanatti move gootu maaltu jira? Asitti initial velocity jira akkuma amma kana laalle VOY jirti asii, just asitti maaltu jira? VOX jirti. Therefore as kana gaafa ga'u horizontally dha jechuudha. Addana kanatti horizontal velocity keenya maal ta'a jechuudha? Constant dha jechuudha. The horizontal velocity is what? Constant. So if the velocity is constant, what about acceleration? The acceleration is what? Zero. So the horizontal acceleration becomes what? Zero. Kanaafuu maal jenna jechuudha? Horizontal acceleration in projectile motion keessatti maal ta'a jechuudha? Zero dha jechuudha. Another is what? The vertical velocity is what?
changes at a constant rate with the time. Amma sitti gaafa laaltan wanti kun gaafa asii ol deemu maal ta'eera vertical velocity qabaachu. Vertical velocity isaa kun maal ta'aa jira? In time rate decreasing ta'aa jira jechuudha. Horizontally yeroo deeme naannoo kana ga'u our vertical velocity become zero ta'aa jechuudha. Horizontal direction irratti. Gaafa gad deebi'u immoo maal ta'a? This vertical velocity becomes what? Increase ta'aa jechuudha. So what does it mean? The vertical velocity is changes with the constant rate of time jennaa jechuudha. Kanaafuu vertical velocity keenya maal ta'a jechuudha? Change dha jechuudha. Change ta'a. Garuu horizontal velocity keenya projectile motion keessatti maal ta'a jechuudha? Constant dha jechuudha. So the vertical acceleration is what? This, look here. This vertical acceleration is what? It is equals to the gravity, or Ay is equals to minus G. If the vertical velocity changing in equal time interval, what about acceleration? Our acceleration is what? Constant. So the vertical acceleration is what? Constant, which is equals to is what? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity keenya yookaan immoo minus G ta'a jechuudha. Another basic assumption of projectile motion is what? The component of the forces on the x component, or the force around the x component becomes what? Zero. F of x is zero. Yookaan immoo horizontal velocity keenya asitti constant erga ta'e acceleration keenya zero dha jechuudha. Newton second law irraa immoo F is equals to ma dha jechuudha. So Fx keenya maal ta'a jechuudha? Mass times Ax dha jechuudha. Ax keenya zero erga ta'e what about the horizontal force? It becomes what? Zero jechuudha. Inni kan biraani, the component of forces on the projectile is the y component of force on the projectile is equal to what? The weight of an object ta'a jechuudha. Maaliif ree? F is equals to ma erga jenne maalidha jechuudha? Y of Fy keenya maal ta'a jechuudha? M times G ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'e jechuudha? The force along our y component is of the projectile motion is equals to it is weight ta'a jechuudha. Kanaafuu weight jechuun immoo beektu mg dha jechuudha. Kanaaf isaan kun maal jedhamu jechuudha? The basic assumption of projectile motions jennaa jechuudha. Basic assumption of projectile motions kan jennu yeroo hundumaa projectile motion maalidha? Two dimensional motion dha. Kan biraa in projectile motion x fi y direction jira waan ta'eef horizontal velocity keenya constant dha. Horizontal acceleration zero dha. Horizontal force keenyas zero ta'a jechuudha. Vertical velocity keenya change dha. Horizontal vertical acceleration keenya immoo equals to G ta'a jechuudha. Jarreen kun maal jedhamu jechuudha? The basic assumption of projectile motion jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Horizontal projection kan jedhudha jechuudha. Waa'ee horizontal projection wal wajjin ilaallaa jechuudha. Akkuma asirraa argitan amma horizontal projection jechuun maal jechuudha? When an object is initially moving to horizontal. Yoo ta'e waan tokko jalqaba gara horizontalitti deeme due to the influence of the gravity when it back to the ground, just we call that is what? A horizontal projection jennaa jechuudha. We call that is a horizontal projection. So this horizontal projection, look here, this pole is moving to horizontal with initial velocity or V naught. Initial velocity yookaan immoo V naught dhaani move taateetti jechuudha. So in this case, what is this initial velocity? In this horizontal projection, what about initial velocity? The initial velocity is equals to horizontal initial velocity equals to what? Horizontal velocity. Why? Because what? In horizontal projection, what about the horizontal velocity? The horizontal velocity is constant. That means what does it mean? The initial velocity is equals to is what? The final velocity. That is equals to is what? Initial velocity. So horizontal projection keessatti maal jechuudha? Initial velocity equals to what? Horizontal initial velocity equals to what? Horizontal velocity dha jechuudha. Kanaafuu booliin kun initial velocity kanaan ka'e yookaan immoo this is we call what? Initial horizontal velocity wajjin wal qixxaadha jechuudha. So what does it mean? When horizontal velocity is constant means what does it mean? The projectile does not accelerate horizontally. Since what? The gravity does not pull projectile sideways. So what does it mean? Ax is zero. Why? Because Ax is zero. Ax is zero. Since what? Since what? The horizontal velocity is what? Constant. Which is equals to what? Which is equals to initial velocity. So in this horizontal projection, the projectile does not accelerate along what? Horizontally. So
in this case or in this horizontal projection, what about the horizontal component of its velocity? It is what? Constant, which is equal to with what? Initial velocity or horizontal initial velocity, which is equal to with what? Initial velocity. So what does it mean? We conclude that Vx is equal to what? Initial velocity is equal to what? Or initial horizontal velocity. Kun maal jechuudha? Horizontal projection keessatti wal qixxaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? If initial velocity is given for us, it is what? Our horizontal component velocity, and also what? It is our what? Initial horizontal component of velocity nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? In this horizontal projection, there is no acceleration along x direction, but what? It is there in what? Along y direction, which is equal to our gravity or g. So in this horizontal projection, the vertical component velocity is what? 0. But this is different from 0 in what? In projectile motion. Initial horizontal velocity in keenya maal ta'a jechuudha? 0 dha jechuudha. Maaliif asitti angiliin uumame hin jiru? 0 dha. Initial horizontal vertical velocity jechuun immoo initial velocity times what? Sin theta dha jechuudha. Kanaafuu angiliin keenya 0 erga ta'e initial velocity times what? Sin of what? 0. This is equal to what? Initial velocity times 0. This is equal to how many? 0. So our initial vertical velocity is what? 0. In what? In horizontal projection. But what about the initial horizontal velocity? It is different from 0. Why? Because what? Initial horizontal velocity is equal to what? Initial velocity times what? Cos theta. This is equal to what? Initial velocity times cos of 0. What about the cos of 0? Cos of 0 is 1. So our initial horizontal velocity is equal to what? Initial velocity. So initial horizontal velocity is equal to what? Our initial, this is our what? Equals to initial velocity. So this horizontal component of velocity is equal to Vx is equal to V naught or initial velocity. Another is what? The horizontal distance traveled by projectile of time given is what the equation is equal to change of x equals to Vox. Amma asitti maal goona jechuudha? Akkuma projectile motion maal yaadachuu qabna jechuudha? Two-dimensional motion keenya kan inni irraa dhufu it comes from what? One-dimensional motion equation. So you should have to remember about what? Uniform motion or uniform accelerated motion equation. Which one? One, which is v is equal to u plus at number 2. S is equal to 1 over 2. Final velocity plus initial velocity times t 3. S is equal to ut plus 1 over 2 at square and also for v square is equal to u square plus twice of as. This is what? The uniform accelerated motion equation. So in this horizontal projection, we have what? Two dimension. Which one? X coordinate and the y coordinate. We have what? The y distance and also the x1. That means this is let's say this is our the horizontal projection. Kunama horizontal projection ida yoo jenne wanti tokko asirraa yoo gubbaan tokko asirraa amma fakkeenyaaf gubbaan tokko yoo akkasitti invigatee maal of keessaa qaba jechuudha. Vertically akkasuma asitti nuu kennamee jira. This is y is there. Just what? There is x or horizontally in jira jechuudha. Kanaafuu horizontally kan argachuuf you should have to remember about what? The horizontal projection property. Horizontal projection keessatti maal jenneera? Ax in 0 dha jenneera yookaan immoo horizontal acceleration is 0, ay is equal to what? G dha jechuudha. Kan biraa Vox is equal to what? Vx times what? Is equal to what? Initial velocity dha jenneera. Ambramo VOY in keenya sitti maalidha? 0 dha jenneera. Kanaaf amma nun kan hin barbaannu x dha jechuudha. X yeroo jennu uniform accelerated motion equation keessa ishee sadeffaarra jirtu kana fayyadamna jechuudha. So iddoo SC maal buufna? Iddoo SC kana we put what? X is equal to what? U iddoo jettutti maal fudhanna? VOX fudhanna jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Initial horizontal velocity fudhanna jechuudha. Times what? Time plus 1 over 2 AX times T square dha jechuudha. So what about VOX? VOX jechuun asitti maal ta'a jechuudha? Normally VOX times T ta'a. VOX times T
plus what 1 over 2 acceleration in keenya maalidha asitti 0 times t square. So simply maal ta'a jechuudha horizontal distance in keenya horizontal projection keessatti maal ta'a jechuudha initial velocity horizontal initial velocity times t or is equals to what initial velocity times t or is equals to what vx times t jechuu dandeenya jechuudha. Kun maalidha jechuudha horizontal distance keenya yeroo barbaannu horizontal projection keessatti formula kana fayyadamnaa jechuudha. Kan kun sadansaayyuu maal ta'uu danda'a jechuudha. Sadansaayyuu maal nu ta'uu danda'a jechuudha. This is the horizontal distance keenyadha jechuudha. Horizontal distance keenyadha jechuudha. Horizontal distance keenya formula kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Formulicha garuu eessarraa finne jechuudha. From uniform accelerated motion equation itti finne jechuudha. Another is what? The equation of vertical. Vertical is akkuma ammaa maal fudhachuu dandeenya jechuudha. Equation 1 in jira. V is equals to U plus AT kan jedhu jira jechuudha. So what? VOY yeroo jennu kana VY yeroo goon isa kana maal goona? VOY plus what? Ishee kanaa jechuudha. Plus what? Kun immoo maal taati? AY times theta jechuudha. So in horizontal projection, what about AY? AY is equals to what? Gravity. So VY jechuun yookaan immoo vertical component of its velocity with time downward due to gravity is equals to what? 0. Since what? This horizontal vertical initial velocity is 0 plus what? AY means what? Gravity times g t. So what our vertical velocity on horizontal projection? gt ta'a jechuudha. Eessarraa finne jechuudha? Equation tokkoffaa uniform accelerated motion irraa arganne jechuudha. So the projectile is or this horizontal projectile is accelerated due to what? Along what? Vertical, which is equals to what? Gravity. So AY is equals to 9.8 meter per second square jechuudha. So akkuma kan two-dimensional motion or akkuma projectile motion objectiin keenya horizontal projection irratti garamitti accelerate ta'uu danda'a jechuudha. Along y direction irratti acceleration jira. X direction irra yookaan immoo horizontal irra immoo there is no acceleration jenna jechuudha. Another is what? Asirraa ammas maal fudhachuu dandeenya jechuudha. S is equals to ut plus 1 over 2 at square kan jedhu equation of uniform accelerated motion qabnaa jechuudha. Kanarraa maal barbaaduu dandeenya ammas horizontal projection keenya y direction is waan qabuu fi we can calculate what? Y direction or driving the y direction distance from what? Uniform accelerated motion equation or from what? One dimensional motion. Kun x dha. Then as kana maaltu jira jechuudha. Change of y jira jechuudha. So what? This change of y jechuun y final minus y initial dha jechuudha. So what is change of y? Change of y is equals to what? Maal ta'a? Change of y jechuun y final minus initial dha jechuudha. So S iddoo jedhu y fudhanneerra UOY jennaa jechuudha. Iddoo kamii ishee kanaa jechuudha. Iddoo kana plus what? Plus times t jirta addana plus 1 over 2 AY goonaa jechuudha. Along y waan barbaadaa jiruuf t square. So change of y is equals to what? VOY in keenya meeqadha? 0 dha jechuudha. 0 times t plus what? 1 over 2 AY jechuun immoo maalidha? AY is equals to what? Gravity. This is equals to G times T square. So what is our Y? 1 over 2 GT square ta'a jechuudha. Yeroo tokko tokko Y yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Or what? We use what? Height inni 1 over 2 GT square jechuudha. Change of height keenyas ta'uu danda'a. Akka kanaatti formulaan kun eessarraa derive goonee finne jechuudha. From uniform accelerated motion equation jechuudha. So from this one we can what? The time flight of time taken by projectile to hit the ground is also what? We can derive from the y. Change of y is equals to maal jenneerra 1 over 2 gt square jenneerra jechuudha. So kana t kan argachuudhaaf maal goona jechuudha? Multiply both side by what? 2. Multiply both side by 2. Multiply by 2. Multiplied what? By 2 yoo gootan these 2 is cancelled by these 2. Therefore what? 2 change of y is equals to what? GT square ta'a jechuudha. Kana over G. Over G yoo gootan what you have to go to? Maal argattu? Just you should have to go to what? T square is equals to 2 times change of y over what? G
G ta'a jechuudha. This implies that what? T is equals to under radical of what? 2y over what? G. Or sometimes just you should have to use what? T is equals to under radical of 2 change of h jechuu dandeessu over G ta'a jechuudha. Kun timing yeroo barbaannudha jechuudha horizontal projection irraa. The other is what? So this horizontal projection have what? 2-dimensional motion it. Kanaafuu maaltu jira jechuudha? 2 velocity is there. What and what? Vx is there which is moved to horizontally, and also there is what? Vy is there which is called what? Downward. So maaltu jira jechuudha? There is what? Magnitude of what? Velocity. Magnitude of velocity jira jechuudha. Or this one. Magnitude of velocity is there which we call V dha jechuudha. Therefore maal jechuudha? Isa kan argachuuf this magnitude of velocity is what? By using Pythagoras theorem maal ta'a jechuudha? V square is equals to what? Vx square plus what? Vy square ta'a jechuudha. Just you know what is Vx? Vx jechuun maalidha? Vo x is equals to initial velocity yeroo ta'u, Vy jechuun immoo which we have got gt dha jechuudha. Simply this magnitude of velocity is what? Under radical of what? Vx square plus Vy square ta'a jechuudha. So you should have to remember what? When you do this one, you remember when you use equation to answer the equations on vertical motion, upward motion is taken as a positive and also downward motion is taken as a negative. Yeroo hojjetan yeroo hundumaa upward as a positive fudhatanii downward as a negative yoo fudhachuu keessan dagachuu hin qabdanii jechuudha. So this is all about what? Horizontal projection. Horizontal projection. So regarding on this horizontal projection equation, let us do some exercise. Asuma irratti hundoonee mee gaaffilee muraasa immoo wal wajjiniin hojjennaa jechuudha. Exercise dha. Gaaffiiwwan asitti siniif hojjennu waan sin sammuu keessanitti yaaduu qabdan yeroo hundumaa gaaffilee intaraansii keessatti baroota adda addaa ba'anidha jechuudha. Kanaaf yeroo asitti gaaffii kana hojjennu sirriitti sammuu keessan konsishees godhaati wal wajjiniin hojjennaa jechuudha. Kanaafuu yeroon hojjedhu isinillee iskiriiptoo keessan baafattanii gaaffii kana deebisuu nan danda'a akka viidiyoo kana keessatti ilaale kan jedhu yaaddanii hojii wajjiniin hojjechuu qabna malee akka fiilmiitti callistanii ilaaluu hin qabdanii jechuudha. Kanaaf akka nama kilaasii keessa jirutti akka nama qormaatarra jirutti itti yaaddanii gaaffiin kun osoo naaf dhufee akkamittan deebisa kan jedhu waan hamma barattan kana irratti hundooftanii deebisuuf yaalii gochuu qabdu jechuudha hundumti keessanii. So question number 1 says that what? A rock is thrown horizontal of what? 100 meter cliff. It lands 95 meter away. At what speed was it thrown? Mega African ayada. Projectile motion idamo horizontal projection kan jedhu jalqabuma kaastanii maal gochuu qabdu jechuudha. Understand gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu yeroo asitti ilaaltan gaaffiin kun maalidha? Horizontal projection idha jechuudha. So jalqaba irratti maal gootu gaaffii kana osoo hin jalqabeen dura graafii isaa kaafattu jechuudha. Wanti kuni rookiin kuni yookaan immoo rookiin kuni eessarraa move ta'e horizontaalii meetira meeqarraa immoo kiliifii meetira meeqarraa darbatame ammam immoo deemee kiliifii sanarraa ammam deemee achiin booda maal gootu jechuudha. Formulaa keessan formuloota amma ilaalle horizontal projection keessatti formuloota ilaalle sana fudhattanii maal gootu jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf yaalii gootu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti inni jalqabaa maal jechuudha? Imeejii isin of keessa fiduu qabdanii horizontal projection imeejii sana kaasuu qabdu jechuudha. Sammuu keessan keessatti yookaan peeperii irratti kaastanii kanaan booda maalan gaafatame maal immoo qaba kan jedhu erga kaawwattanii booda gara soluutioniitti deemtu jechuudha. So jalqaba irratti you should have to understand this statement is what? Horizontal projection question idha jechuudha. Achiin booda gara soluutioniitti deemna jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti maal gootu kiliifiin keenya meetira meeqa dheerata? Meetira meeqadha? Meeqa jettanii? Meeqa? 100dha jechuudha. Meetira 100 irraa rookiin keenya rookoo jenne kana meetira 100 irraa jechuudha. Dhagaan kun meetira 100 irraa maal taateetti darbatamtee jechuudha. Kanaafuu move gooteetti so initial velocity qabdi jechuudha. Therefore what? It away from the cliff how many? 95 meetridha jechuudha. Akkas horizontaalii. So maalidha kan inni qabnu asitti maal qabna? Change of y qabna jechuudha. 100
meetirii qabnaa jechuudha. Faayinaaliin keessa zeeroo inishaalii masaatii jechuudha. 100 meetiriin kun. So maal qabna kan biraa? Maal qabnaa? Maaltu nu kennameera? X hin jira jechuudha. Kanaafuu maal? 95 meetirii qabnaa jechuudha. Kan inni hin qabne maalidha? Kan hin barbaannu initial velocity isaa barbaannaa jechuudha. Kanaafuu equationoota horizontal projection beekuu qabnaa jechuudha. Horizontal projection keessatti equation hin qabnu x jechuun maal jechuudha? VOT times t dha jechuudha. Amma initial kana barbaaduudhaaf x qabna malee t hin qabnu. Kanaafuu kanaan furuus hin dandeenyu jechuudha. Kan biraa immoo change of y is equals to 1 over 2 gt square dha jechuudha. Ammas maalidha? G qabna, t qabna. Asiin maal argachuu dandeenya jechuudha? Taayimii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Asii taayimii keenya argannee booda maal gochuu dandeenya? Deemnee equation tokkoffaa kana keessaa bisuut goone v keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kun equation inni kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Solution nu ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan G beekamaadha. G is meeqadha? 9.8 meter per second square. Kanaaf equation waan ittiin hin dandeenyu amma garuu equation 2 kana fayyadamnee taayimii keenya argannee booda deebinee maal jenna jechuudha? Velocity keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. So kanarraa maal argannaa? T is equals to and radical of what? 2 change of y over what? G goonaa jechuudha. This is equals to what? 2 times 100 meter divided by 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. Kun wal qixa ta'a 200 meter square second square over what? 9.8 ta'a jechuudha. Therefore, as deebitanii timing keessa maal ta'a? Time is equals to what? And radical of 20.4 meter square second square ta'a jechuudha. Meter square second square meeqam meter sorry. Meter cancelled by meter. Meteriin badas hin jiru jechuudha. Kanaafuu maaltu hafa? 1 over second square keenya ol dhuftee second square qofa taate jechuudha. Second square qofa taate sorry. Therefore, maal ta'a jechuudha? 20.4 second square jechuudha. Kun immoo square root jalaa gaafa ba'u 4.52 second ta'a jechuudha. Kun maalidha? Taayimii keenyadha jechuudha. Erga taayimii keenya arganne booda maal argachuun salphaadha jechuudha? Initial velocity keenya argachuun salphaadha jechuudha. So initial velocity is equals to from equation 1 x over t jennaa jechuudha. So x qabna. X keenya meeqadha? 95 meter divided by what? 4.52 second ta'a jechuudha. Mee yeroo yaaddan meeqa taame 95 meter divided by 4.52 second kana meeqa taame isti gaafa hojjettan choice jiru keessa A maal jedha 4.5 meter per second jedha, B maal jedha 9.8 meter per second jedha, C maal jedha 15 meter per second jedha, D maal jedha 21 meter per second jedha. Waan ta'eef meeqa ta'a yeroo calculate gootanii 25 95 divided by 4.2 yeroo hirtanii approximately naannoo meeqa ta'a jechuudha? 21 meter per second ta'a jechuudha. So initial velocity ni rookii keenyaa meeqa ta'e jechuudha? It is equals to 21 meter per second dha jechuudha. So the correct answer is which one? D dha jechuudha. Okay. Question number 2. Question number 2 states that speed drives horizontally of a cliff at 15 meter per second. He lands 30 meter from the base of the cliff. How high the cliff? How high the cliff? Asitti ilaala kunis immoo horizontal projection dha jechuudha. Baasoo wanti hin dagachuu hin qabne gaaffileen asitti kaa'e kuni horizontal projection keessa gaaffilee baane. Interaansi keessatti garuu gaaffiin kutaa 912tti waan jiruuf mata duree isa kamidha? Waa'ee maaliidha kan jedhu sammuu keessanitti yaaddanii waa'ee foormulaa sanaa remember gootaniiti kan isin hojjettanii jechuudha. Kun garuu horizontal projection keessa ta'uunsaa beekamaadha. Garuu maaliidha kan isin yaaduu qabdan? Ammas foormulaaloota yookaan immoo equationoota nuni achitti drive goone sana sirriitti understand gochuu qabdu jechuudha. So the speed of drivers horizontally 15 meter per second initial velocity nu kennameera jechuudha. Cliffing keenya kuni akkasitti yoo jiraatte let's say speed of drivers keenya speed insa meeqaan move godhe initial velocity meeqaanidha 15 meter per second yoo ta'e just what due to gravity maal ta'a jechuudha wanti kuni due to gravity downward ta'a jechuudha. Sorry, graphiin isaa yoo sirriitti isinitti toluu didee dhiifama guddaa akkas goone
Ammam immoo irraa fagaatee jira? 30 meetirii fagaatee jira jechuudha. So as kanatti maal kan hin gaafatamne yidha jechuudha. Yookaan immoo how many high kan jedhudha jechuudha. So asitti maal qabna? Initial velocity nu kennameera 15 meter per second dha. Gravity rakkoon qabu 9.8 meter per second square dha. X qabna 30 meter dha. Y dha jechuudha. Kanaafuu formula nu qabnu y dhaaf derive gooneera jechuudha. Y jechuun maal jenneerra? 1/2 GT square jenneerra jechuudha. Garuu maal hin qabnu GT square time hin qabnu jechuudha. Kanaafuu jalqaba maal gochuu qabna? Time argachuu qabna jechuudha. Kanaan hojjechuu tasuma hin dandeenyu. Kanaan hojjechuudhaaf amma time waan hin qabneef solution ta'uu hin danda'a waan ta'eef x is equal to initial velocity times t dha. Asirraa maal argachuu dandeenya? Asirraa time keenya argachuu dandeenya jechuudha. From this we calculate what? Time. So t is equal to maal ta'a? X over what? V naught ta'a jechuudha simply. So x in keenya meeqa? 30 meter divided by what? 50 meter per second. This is equal to what? 2 second. 2 second ta'e jechuudha. Amma salphaamatti maal argachuu dandeenya? Y keenya argachuu dandeenya jechuudha. Y is equal to formula sanaani maal ta'a? 1/2 GT square. So this is equal to 1/2 9.8 meter per second square times what? 2 second the whole square. So what? Change of y is equal to 9.8 in make 4.9 meter second square times what? 4 second. 4 second ita. 1 second is cancelled by 1 second square was 2 second 4 second square want of second square in second square itin bada 4.9 times 4 jechu me kata jechudha around what 90.6 meter ita jechudha. So the correct answer is which one? The choice B is what? The correct answer. Deebiin inni sirriin isa kamidha jechudha? Choice B dha jechudha. Warri akka kanaatti hojjettanii deebisa argattan baay'ee understand gootanii tokkaan immoo sirriitti waan horizontal projection kana maal gootaniitu jechuudha hubattaniitu jechuudha. Gaaffiin sadeeffaan immoo maal jedha? Question number 3. Which one of the following is correct about horizontal projection? A. Which one of the following is correct? Correct about what? Horizontal projection. A. The horizontal component of this velocity is changing in equal time interval. B. The initial horizontal velocity component is what? 0. C. Initial vertical component of the initial vertical velocity component is what? 0. D. Projectile does accelerate horizontally. So, maal yaaduu qabdu jechuudha isin ammasitti horizontal projection property isaa yookaan immoo basic assumption waa'ee horizontal projection maalidha kan jedhu barreeffattanii kaatanii gara gaaffii kanaa dhuftanii choice kana keessaa kamtu deebii sirrii qabatee jira kan jedhu immoo deebii itti baafattu jechuudha. Kanaafuu salphaatti maal gootu jechuudha horizontal projection keessanii erga asii gootanii sammuu keessanitti yaaddanii booda maal gootu jechuudha ammasitti kuni initial velocity dha. Kanaafuu wanti kuni maalidha jechuudha initial velocity waan ta'eef asitti initial horizontal velocity is equal to initial velocity dha. Kan biraa VOY yookaan immoo initial horizontal velocity 0 dha. Kan biraa horizontal acceleration hin jiru 0 dha. Kan biraa vertical velocity keenya vertical acceleration keenya equal to acceleration due to gravity dha. Kan biraa VY keenya G times T dha. Kanneen kana erga hubattanii booda maal gochuu dandeessu jechuudha. Horizontal component of this velocity is changing in equal time interval jedha. Garuu asitti maal jechuudha? It is equal to initial velocity dha jechuudha. Horizontal component of velocity keenya change hin ta'u. Maalidha ree? Horizontal projection keessatti horizontal velocity keenya maalidha? Constant dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Initial velocity is initial horizontal velocity equals to final velocity horizontal velocity ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu inni kuni deebii hin ta'u jechuudha. Deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan initial horizontal velocity component 0 dha. 0 miti. Maalidha ree? Initial velocity wajjiniin wal qixxadha jechuudha. Inni kun wal qixxa v naught dha malee 0 miti. Inni kan biraa maal jedha? Initial vertical velocity component is what? 0. This is true. Kun 0 dha jechuudha. Kanaafuu choice sirrii qabatee kan jiru deebii sirrii qabatee kan jiru choice kamidha jechuudha? C is the correct answer jechuudha. D maalidha? The projectile does accelerate horizontally dha. Kun hin ta'u. Maaliif does not
accelerate horizontally. It accelerate what? Vertically. So the horizontal acceleration is 0 in what? In horizontal projection. So the correct answer is which one? Initial vertical velocity of component is 0 in what? In horizontal projection. That is a correct answer. The next one is what? Number 4. Question number 4. Question number 4 in Maljara. Stone moving horizontally with initial velocity of how many? 50 meters per second. And it hit the ground. After what? 2 seconds. What is the magnitude of velocity of the stone? Use what? G is equals to 10 meters per second square. Asitama, stone in Kenya, it is moving initially what? Horizontal. When an object is initially moving to horizontal, it may be what? Horizontal projection. So here, the stone is what? Moving horizontally. Look, if this is our cliff or whatever, just this is, let's say, stone. This is stone. Then it moving horizontally with initial velocity how many? 50 meters per second. Therefore, it is due to gravity, just it hit what? The ground. Just there is X here. Then there is what? Y here. Just what? The time taken to hit the ground is how many? 2 seconds. 2 seconds. So, what is magnitude of velocity? V is equal to what is the V? So, you should have to understand about what? Horizontal velocity is equal to, in horizontal projection, VO, X is equal to, initial velocity is equal to how many? 50 meters per second. What about Vy? Vy is equal to what? GT. This is equal to what? 10 meters per second square times what? 2 seconds. Therefore, what our Vy? Vy is equal to 20 meters per second. Just what is our required? Our required is what? Magnitude of velocity. You know the magnitude of velocity is equal to what? Under radical of what? Vx square plus Vy square. Malifre perpendicular one there. Pythagoras theorem triangle faydamne maal gona jechuudha. Magnitude of velocity is equal to what? Vx square plus what? Vy square ita jechuudha. Kanaafuu magnitude of velocity is equal to what? Under radical of 50 meters per second. The whole square plus what? Plus 20 meters per second. The whole square ita jechuudha. This is equal to what? 225 meters square second square plus what? 400 meters square second square ita jechuudha. Yeroo as deebita maal ta'a? V is equal to under radical of what? Walitti gaafa daatanii 225 meters per second meters square second square plus 400 meters square second square ita jechuudha. So yeroo hundumaa yeroo calculation hojjetan unity keessa sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Maaliif ruutii jalaa ba'uu qaba. Kan biraa immoo wanti isin barbaadan quantity isin barbaadan sana ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo asitti hojjetan meetiraan baheennaan velocity miti jechuudha. Dogoggortaniitu jechuudha. Kanaaf velocity ta'uudhaaf dirqama meetir per secondiidhaan ba'uu qaba waan ta'eef yeroo hundumaa asitti gaafa hojjetan maal dagachuun qabdanii foormulaa keessan sirriitti akkasumallee unity wajjiniin jirullee sirriitti wajjiniin barreessuu qabdu jechuudha. Akka barataa saayinsiitti. So 625 meters square second square ita jechuudha. Seera mathematics gaafa apply gootan 625 in meeqaan ba'a 25 in ba'a jechuudha. Barbaadan 625 qofaatti fudhachuu dandeessu times what? Under radical of meter square second square gootu jechuudha. Meter square second square maaliin ba'a? Meter per second in ba'a. 625 in meeqaan ba'a? 25 in ba'a. Ishee kana multiply gootu meter per second ita jechuudha. So what is our magnitude of velocity? Equals to what? 25 meters per second. Which one is the correct answer? A is 20 meters per second. X. B is what? 25 meters per second. This is the correct answer. So this is all about the exercise from what? Horizontal projection. Gaaffileen kun gaaffileen inni horizontal projection jala gaaffiin tiraansiiwwan barreewwan adda addaa irratti ba'ananii muraasa isaanii isinii fidee jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffilee kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroollee yaaluu dandeessu jechuudha. Akkasuma yaada yoo qabaattan viidiyoo keenya irratti komentii nu barreessuu hin dagatina. Amma viidiyoo biraatti deebinee wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif hawwaa.